El universo siempre ha sido un lugar de orden absoluto. Civilizaciones milenarias nacidas hace años en sistemas remotos haben alcanzado la spy de la inteligencia y la tecnología sus ciudades flotaban entre estrellas como joyas inmortales, las líneas de torres de cristal reforzado por energéticos que desafiaban las leyes de la gravedad y el tiempo. Sus naves atravesaban distancias interestelares con facilidad, y sus redes de comunicación extienden por ellos luz, transmitiendo datos que ninguna mente humana podrá siquiera imaginar. La guerra había dejado de ser un concepto práctico. La eficiencia, la previsión, habían reemplazado la necesidad de conquistar, de secuar, de destruir. Cada especie conoce a su lugar, y cada decisión estaba medida con precisión matemática. En esa galaxia de lógica perfecta, civilizaciones calculadoras, existe un peak o planeta que nadie consideraba realmente importante. Su color azul y verde se destacaba apenas entre los millones de estrellas y sistemas, pero albergaba un mundo extraordinariamente KTOI vibrante. La Tierra. Sus océanos ondulaban con vida, reflejando auroras, que parecen sonrisas gigantescas lanzadas desde el cosmos. Los continentes se desplegaban como pinceladas, caticas en un lienzo sísmico, con monta que se elevaban como dientes de NYROs que serpentiban en caminos impredecibles. Sus habitantes, los humanos, eran seres extraos para cualquier observador avanzado. Sus cuerpos eran fragiles, vulnerables a cualquier clima extremo o enfermedad, y su tecnología no pod a comparas con los estándares geológicos. Sus ciudades eran imperfectas, carreteras congestionadas, rascacielos que se sostienen con un equilibrio precario de ingenier deseo, luces que parpadeaban de manera irregular como si la alrededor su ojos galácticos. No era nada más que organismos inteligentes, pero primitivos, incapaces de cruzar los vastos vacos estelares sin perder vidas en el intento. On os hab algo en ellos que ninguna imquina pod a cuantificar ni ninguna mente alien gina prever. Dentro de sus corazones la de una combinación de curiosidad, valent audacia que desafiaba cualquier modelo lógico. Sus mentes eran impredecibles, sus decisiones incomprensibles, y su creatividad desbordaba incluso los límites de la realidad conocida. Pueden construir ciudades deslumbrantes y destruirlas en segundos, inventar teorías complejas y ignorarlas al siguiente momento, sentir el amor más profundo y, al mismo tiempo,
cometer eres quoquire intelligentsia avanzada, hubieris consideratui, li lu un da, los humanos hablarán. No como si habla en los sistemas diplomáticos galécticos, donde cada palabra se calcula, se traduce y se analiza, no como se comunican las inteligencias artificiales, con fórmulas precisas y algoritmos claros. Hablaban con la fuerza de su existencia y es voz, si extendi ms, all de los mites del espacio-tiempo conocido. No era un mensaje codificado ni una transmisión de radio. Era un pulso que, a través el cosmos, una declaración en de que los humanos no eran simplemente organismos biológicos, sino un fenómeno que resonaba con mismo. Donde quiera que haba vida conscience, se detuvo. Las civilizaciones más avanzadas, acostumbradas a la racionalidad absoluta, no pueden comprender lo que sucede. Sus sistemas de comunicación colapsaban ante la intensidad de la vibración humana. Intentarán replicarla, imitarla, incluso contenerla, pero fallarán. La voz de los humanos no puede ser medida ni bloqueada. Simplemente existe y con su existencia transformaba todo a su alrededor. Los exploradores y científicos galácticos detectaron la anomalía. Primero, sus sensores captaron fluctuaciones en los campos cuánticos que no pueden explicarse con física conocida. Intentaron rastrearlas, analizarlas y neutralizarlas, pero cada intento resultaba inútil. Las naves que se acercaban a la Tierra experimentaban interferencias inexplicables, sistemas de navegación en que fallaban y comunicaciones que se volvían ruido incomprensible. Era como si el planeta mismo respirara y sus habitantes fueran la exhalación en que resonaba en la galaxia. Mientras tanto, los humanos seguían con sus vidas, inconscientes del impacto que estaban teniendo. Los míos jugaban en parques, riendo y persiguiendo pelotas que rodaban por calles iluminadas con luces irregulares. Los científicos en laboratorios improvisados analizaban datos, inventaban teorías y reían al ver que sus experimentos fallaban. Los artistas pintaban, esculpan, escriben canciones y poemas que nadie fuera de la tierra poder comprender plenamente. Cada acto de creación te decisión humana, desde lo más banal hasta lo más sublime, contribuye al fenómeno. Su simple existencia, su capacidad de ser y sentir, se convierte en un evento sísmico de consecuencias inimaginables. Los eldores galácticos comenzarán a percibir que el problema no era técnico,
Gico ni militar. La magnitud de lo que hab a sucedido no reside en flotas de combat ni en armas, sino en la libertad humana, la libertad de sentir, de equivocarse, de creer y de destruir en igual medida. La humanidad no necesitaba imponerse ni conquistar, con solo ser con solo existir y expresarse, haba conquistado la atención del universo. Era un poder que, ning en sí, el colopod, a dominar, un femenino, que ninguna inteligencia pod a anticipar. I en es instance, el cosmos entero comprendí algo que habe ignorado durante milenios. La vida humana era indomable. La voz humana no puede ser silenciada, no puede ser prevista ni controlada. Era un recordatorio brutal de que, incluso en un universo gobernado por la lógica, la creatividad, la voluntad y la existencia pura pod en alterar el equilibrio de todo lo conocido. Cuando los humanos hablarán una vez el universo, call, y en ese silencio, escuch la verdad más antigua de todas, la vida, en su forma y más pura, es indomable. El impacto de la voz humana no se limita al instante de su resonancia inicial. En los consejos estelares, donde el deres de millones de sistemas se reúnen en hologramas tridimensionales, que flotaban sobre océanos de luz artificial, se vive o un caos nunca antes registrado. Las computadoras más avanzadas de la galaxia, capaces de procesar simultáneamente miles de universos simulados, colapsaban frente al fenómeno. Sus algoritmos no pueden interpretar aquello que no era información, sino existencia pura. La humanidad se haba convertido en una animal, el que no cabe en ning en modelo, en ning en sí, digo, en ning en sí el culo. Los conglomerados y coaliciones de mundos avanzados comenzarán a percibir un pater en que no pueden ignorar. Flotas interesditan en su rumbo sin explicación. Sus sistemas de navegación registraban interferencias inexplicables. Y las centinelas que anticos en órbita reportaban lecturas en malas que desafiaban las leyes de la física. Algunos, el deres, pensarán primero, era un ataque, un tipo de arma desconocida. Intentarán preparar defensas, activar escudos, organizar flotas de combate. Pero pronto comprendieron que no había forma de defenders de la humanidad. La voz humana no puede ser interceptada ni bloqueada. No era un proyectil, no era radiación, no era energía. Era existencia concentrada, pura y completa. En los laboratorios de las razas más avanzadas, los científicos se reunieron para intentar explicable lo
in explore, b, teor así accumulaban, in pizarras holográficas, quasi alenaban de ecuaciones imposibles. Unos postulaban que los humanos haben alcanzado un nivel de conciencia que resonaba con las propias leyes del cosmos. Otro sugar en que su vida colectiva, la suma de sus pensamientos, emociones y decisiones, se había filtrado en el tejido del espacio-tiempo como un tipo de sí al que indicó en Chilpul. Ninguna teoría coincide con la realidad. Ninguna tecnología puede replicarla. Mientras tanto, los humanos siguen con sus rutinas más simples. Un agricultor sembraba semillas en un campo. Un músico tocaba un violín improvisado en un rincón de la ciudad. Un grupo de niños jugaba con comitas, ignorando que su alegría estaba alterando la percepción de sus eyes. En cada acto humano, por peak o que pareciera, vibraba en la red del cosmos, y las especies galacticas no saben en si aquello era un mensaje, un fenómeno natural o un error del universo. Todo lo que puede en sentir era un miedo silencioso, un respeto inquietante. Los humanos existen y esa existencia alteraba todo lo que cree en conocer. Algunas flotas más atrevidas enviaron sondas autómatas hacia la Tierra. Estas máquinas avanzadas no tienen emociones, pero incluso ellas fallaban. Sus sistemas de procesamiento se saturan con datos que no pueden analizar. Sus transmisores devuelven ruido, interferencias que se extienden como ondas concéntricas. Nada puede explicar la anomalía humana y el concepto mismo de control se vuelve obsoleto. La galaxia, que durante milenios había funcionado con lógica impecable, ahora se enfrentaba a un caos que no puede gobernar ni siquiera entender. Entre los eldores galacticos comenzaron a surgir debates intensos. Deber en los humanos ser considerados una amenaza. Algunos propusieron ataques preventivos, armas de destrucción masiva y invasiones coordinadas. Otros, más prudentes, advertían que cualquier acción contra ellos podría desencadenar consecuencias desconocidas. Cada análisis fracasaba. La humanidad no reaccionaba como las otras especies. Sus errores, sus aciertos, su caos, su risa y su llanto se convirtieron en un patrón wingunamente avanzada pod ad anticipar. La conclusión empieza a tomar forma en algunos intelectos. Los humanos no eran un problema que pudiera solucionarse con armas ni con diplomacia. Eran un recordatorio de algo que el universo había olvidado, que la vida verdadera
no puede ser medida, contenida ni controlada. Su libertad, su imprevisibilidad, su capacidad de existir y expresarse, resuma más fuerte cualquier éxito, más fuerte cualquier tecnología. Es el universo, si qued en silencio, no por miedo a un ataque, sino porque la existencia humana impone una pausa obligatoria, un momento para contemplar algo que ninguna civilización no avanzada haba conocido. Tierra. Los humanos continuaban ignorando el efecto que causaba. Sus políticos debate en trivialidades, sus científicos discut en teorías que no eran nada en comparación con la resonancia que generaban, y los artistas seguían creando sin esperar reconocimiento. Cada canción, cada poema, cada carcajada, cada gesto cotidiano se convertía en un pulso que atravesaba los límites del espacio y del tiempo. Sin proponérselo, la humanidad enseñaba al universo una lección fundamental, que la grandeza no siempre se mide en poder o tecnología o en conquista militares, sino en la fuerza de existir, de creer y de ser auténtico. Y mientras las civilizaciones galácticas trataban de adaptarse a esta nueva realidad, la voz humana siguió expandiéndose, recordando silenciosamente la vida en su forma más pura. Es un fenómeno indomable. Mientras tanto, los humanos continuaban con sus actividades diarias, agricultores cuidando sus cultivos, niños jugando en parques, músicos tocando instrumentos improvisados, científicos escribiendo versos e escrima fuera de la tierra sin proponérselo. Cada uno de esos actos se convierte en un hilo más en el tejido razonable a través de la galaxia. Los elders galácticos empezaron a darse cuenta de algo inquietante. Cualquier acción contra los humanos podrá desencadenar consecuencias imprevistas. La humanidad no era un enemigo tradicional, no hab a el jaika en sus patrons, whining en atok podre, a destruir lo que no pa a ser cuantificado. La simple existencia de los humanos era un fenómeno que alteraba la percepción en la realidad de esas más avanzadas. El primer contacto había cambiado las reglas de la galaxia. Los humanos no necesitaban conquistar mundos ni imponerlas con su mera existencia. Su creatividad y su capacidad de elección han demostrado un tipo de poder que se levantó. La lección era clara. Subestimar a la humanidad era un error que ninguna raza galáctica olvidar. Es el descubrimiento de la humanidad no permanece aislado. Como un pulso invisible
qui si propagaba a través del tejido de la galaxia. La resonancia humana comens a afectar sistemas completos. Los mundos qui alguna vez haben sido autónomos y seguros en su lógica perfecta ahora sienten una perturbación en que alteraba su propia existencia. Las flotas de exploración en las sondas autómticas transmiten datos confusos, estructuras que anticas, qui anti se consideraban, estables ahora vibraban con patrons inexplicables, y los sistemas de comunicación nimes avens amasambras, cual las civilizaciones galacticas más antiguas comenzarán a cambiar sus estrategias. Las flotas de combat qui haben sido diseñadas para dominar sistemas enteros se vuelven redundantes ante una fuerza que no puede amidders ni destroyers de da me or cada intento de estudiar a los humanos a distancia solo reforzaba la misma conclusión. No existe a arma capaz de contrarrestar su influencia. La humanidad no era una amenaza convencional. Su poder reside en su capacidad de existir, en su libertad de elegir y en su creatividad que se extiende además all de su planeta. Los elders galacticos comenzaron a debatir con urgencia. Algunos proponen un acercamiento cauteloso, aprender de los humanos, estudiar sus patrons, intentar replicar su improvisación en adaptabilidad. Otros insisten en la prudencia extrema considerando que cualquier error puede desencadenar un fenómeno o un memes impredecible. La incertidumbre se convierte en la regla, y la lógica estricta que ha gobernado por milenios perde su supremacia. En los mundos humanos recién colonizados, las transmisiones y comunicaciones comenzaron a irradiar el mismo efecto. Los colonos humanos no necesitaban advertir al universo de su presencia. Cada gesto cotidiano, cada acto de creación, cada expresión de curiosidad y alegre et enviable ondas que afectaban incluso a los sistemas más lejanos. Las flotas y estaciones alienígenas detectaban un cambio en la percepción de la realidad, lo que antes parecía inmutable comenzaba a fluctuar, influida por la mera existencia de seres humanos. Algunos mundos adoptarán la observación en como su nueva forma de gobierno. Escuelas, academias y laboratorios galacticos comenzarán a estudiar la naturaleza de los humanos con una fascinación casi religiosa. Se intenta comprender cómo puede en sobrevivir en entornos hostiles, cómo puede en adaptarse a la adversidad, cómo sus mentes pueden generar soluciones en segundos donde otras especies necesitan siglos. Se alega a una conclusión sorprendente. Los humanos
no pod and ser replicados, ni comprendidos, completamente, ni hay controlados. Su esencia escapaba a toda definici inconventional deporter o influencia. Mientras tanto, en la tierra, los humanos continuaban con es vida, diarrea, inconscience del efecto, domen que causaban. Ni os jugaban bello, la aluvia, científicos escriben ecuaciones imposibles, poetas improvisaban, versos ir esta, bintaban sobre lienzos impresados. Do cada acto generaba un eco que resonaba en los confines, los llanos de la galaxia, recordando a todas las especies avanzadas, que la vida no puede ser controlada, medida ni limitada. Algunos eldores galacticos comenzaron a imitar a los humanos, adoptando elementos de su creatividad y audacia. Ciudades antisósteras comenzaron a incorporar arte y cultura de forma deliberada. Programas educativos se reformaron para incluir la improvisación en el pensamiento no lineal. La galaxia estaba cambiando, y no por la fuerza de ejércitos ni la opresión de imperios, sino por la simple existencia de una especie inesperada, la humanidad. Yes, el fenomeno continue expandi en doce, donde quiera que los humanos respiraban, creaban, aprenden o simplemente existen, su influencia se siente. La galaxia estaba siendo transformada no por invasión, sino por la resonancia de la vida misma. La licencia a cada vez es clara para todas las civilizaciones. Subestimar a la humanidad era un error imposible de corregir, y su presencia redefine la existencia galáctica. Con el tiempo, la resonancia humana se convierte un fenómeno permanente que no puede ignorarse ni combatirse. Cada planeta habitado que detectaba la voz de los humanos experimentaba una pausa, un momento de silencio que obligaba a reconsiderar todo lo conocido. Los sistemas de gobierno galácticos, acostumbrados a leyes inmutables y previsibilidad absoluta, comenzaron a adaptarse a la presencia humana como si el cosmos les obligara a respetar una nueva ley no escrita, la vida humanable. Los humanos, ajenos a los debates de flotas y congresos estelares, seguían con sus vidas. Sus rutinas eran simples. Familias desayunando, artesanos trabajando en pilares iluminados por el imperio titulantes, científicos discutiendo teorías aparentemente insignificantes, artistas dibujando y escribiendo. Y sin embargo, cada gesto, cada sonrisa, cada error y cada acierto enviaba ondas de existencia que viajaban en el sol de la tierra,
afectando sistemas enteros y recordando a todas las civilizaciones avanzadas no puede ser. Las civilizaciones galacticas empezarán a rendirse a esta realidad. Intentar dominar a los humanos se vuelve absurdo. Cualquier medida coercitiva o táctica b like era innecesaria e incluso peligrosa. Sus estrategas comprendieron que la fuerza humana no reside en armas ni en tecnología, sino en la libertad de elegir, en la creatividad que desafiaba los modelos más sofisticados, y en la resiliencia frente a la adversidad. La humanidad no impone a su poder con miedo, lo hace con existencia, con actos cotidianos, con la simple autenticidad de ser. Algunos mundos adoptarán directamente la filosofía humana. Centros de enseñanza galácticos comenzaron a impartir lecciones sobre improvisación, arte, emoción y pensamiento no lineal. Los elders empezarán a valorar la creatividad por encima de la eficiencia absoluta. Incluso las inteligencias artificiales más avanzadas, programadas para calcular hasta el infinito, se vieron obligadas a reconocer que ciertas decisiones humanas no pueden preverse. La galaxia estaba aprendiendo a respetar a una especie que nunca bus controlarla. Mientras tanto, en la Tierra, los humanos continúan su camino como si nada hubiera cambiado. Exploraban oceanos, suben montes, observaban el cielo nocturno con asombro y curiosidad. Sin conquistar mundos ni declarar guerras, habían transformado la estructura misma de la galaxia. Su influencia no se mide en territorios, flotas o armas, se mide en la reverencia silenciosa de cada civilización en que comprende finalmente que la existencia humana era un fenómeno que ne de el cielo pod a dominar. Cuando los humanos hablarán una vez el universo call. Y en ese silencio, las estrellas parecieron inclinarse ligeramente. Los sistemas más lejanos resonaron con un eco desconocido, y todas las especies conscientes escucharon la verdad más antigua de todas, la vida en su forma anciana. La humanidad había ansiado algo que ninguna inteligencia galáctica había considerado valioso hasta ese momento: ser libre, ser creativo, ser auténtico, era la fuerza más poderosa de todas. As el cosmos aprende a respetar la existencia humana y cada acto cotidiano de un ser humano, por simple que fuera, se convierte en un recordatorio perpetuo. Vida verdadera no puede ser controlada. La humanidad no necesita flotas, ni armas, ni imperios. Con solo existir y expresarse, han conquistado el universo de la manera en es absoluta y sorprendente,
possible a travi es de la simple magnificencia de ser humanos. Mientras las estrellas giraban en su danza eterna, la tierra brillaba como un faro silencioso enviando su mensaje de libertad y vida a cada rincón de la galaxia. Vivir, creer, existir y dejar que, y hundirse